The United Nations marks the 16 days of activism against gender-based violence from 25 November to 10 December each year under a theme that is articulated by the UN Secretary General, which this year is focusing on ending violence against women and girls. In Zimbabwe, our theme for 16 days of activism against gender-based violence this year is All Lives Matter and GBV Now. By saying all lives matter, that means even the lives of women with disabilities also matter. Research has indicated that disability increases the vulnerability of women to gender-based violence. That is not to say men are also not victims of GBV, but it is to say that the intersection of disability and femininity adds a rung to the ladder of vulnerability to GBV among women with disabilities. Gender-based violence is a vice that does not spare women and girls with disabilities. They are invisible and they are voiceless. They suffer in silence because most of the perpetrators of gender-based violence are trusted family and community, friends and relatives. So most of them, they go unreported. Some men with HIV believe that if they are intimate with women with disabilities, they are cleansed of the HIV virus. And these beliefs that stem from prescriptions that are given by traditional healers and some religious prophets increase the vulnerability of women with disabilities. Tinobviswa futi zvichienda nemareligions edu atinopinda. Tine vamwe vanhu vekuti vakaita zvinhu vanoita kana vadaitwa zvinhu zvavo zvemarituals. Vanotonzi endai kumudisabled, enda kumualbino, enda kude munhu akaita sei unorara naye. Then unobva waita mari kana kuti chirwere chako chinobva chapera. Saka pa-abuse zvakatinyanyira zvakanyanya isusu vanhu vanorarama neurema. Handizivi kuti hurumende dai yaona pakadaro kuti itibatsire kuti kana zvinhu zvakadaro zvinge zvaitika kune munhu 1 kana 2, mutongo wacho unofanira kuti uti kurei zvakanyanya kuti vanhu vagotya nekuti ine handikwanisi kudzosera kurova munhu. I therefore say all GBV initiatives should ensure that the needs and concerns of women with disabilities are taken into account, applying a blanket approach that assumes that all women are non-disabled does not yield much because we risk leaving women with disabilities behind. Musociety tinosangana nema-challenges ekuti ukatamba nemunhu anokwanisa kuudza kuti usandigume because nounosvara mwana akafana newe. Zvichireva kuti anotokusema. Isu tinokurudzirawo kuti musatiseme wanikwa muchitibata mabatira munoita vamwe vanhu because hapana chakana chakasiyana. Section 3.6 of the National Disability Policy that was launched by His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe on 9 June 2021 is dedicated to the subject of exploitation, violence and abuse that occurs among persons with disabilities. The National Disability Policy is calling for the strengthening of capacity of the justice delivery system to respond to issues of GBV that are experienced by persons with disabilities. The policy is also calling for raising awareness among persons with disabilities and their caregivers so that they may be able to identify incidences of GBV and be able to report them. Ndakaenda kuchipatara, handichataura ngostere chipatara. Ndasvika kuchipatara ikoko, handina kubatwa zvakandifadza. Izvozvo nanhasi zvinotondityisa kuti zvinondikaita imwe munhu ndichazozviita futi zvandakaitwa paya, zvakutondidzosera kumashure. Vanhu vakaita sekudai ndaenda kuchipatara pandakaenda kutanga kunonyoresa chaiko. Vakatanga ndapinda mu right room chaisho inonyoreswa. Vakatanga kundibvunza kuti
for iwewo uri munhu uri kude munhu zvaunenge warasika vanobva vatoti ivo vanhu vacho utano vanobva vatotononge takarasika njere havatangi vatarisa disability yemunhu kuti hatisi tese tinenge takarasika njere kumwe kuremara kwemiri chete. Ndasvika vakandibvunza kudaro ndikati kwete ini ndiri kuziva kuti pano pakunyoresa ndine nhumbu ine 5 months ndauya kuti ndizonyoresa. Zvikanzi iwe kutaura chokwadiwe. Saka vakabva vatodhirowa even attention yevanhu vakanga vauyawo kuzonyoresa. Kuti saka zvinhu zvakadai izvi hazviitiki hazvifanira kunge zvichiitika. Zvisinei ndakashingirira nekudaro ndokubva ndanyoresa ndokubva ndazochiendeswa kumberi because hatiite skero yedu kumarokesheni ndakanga ndakuenda kuchipatara chikuru chemuno chehurumende. Ndichienda zvakare kudare manesi anoita sekudedzana vakadedzana zvimwe zvokuti unofila out of place kuti zvandaita izvi zvinenge zviri tabu. I think zvinonyadzisa. I think vanhu vanenge isusu hatifanira kunge tichizviita. But anyway sezvinhu zvinenge zvatoitika pane unenge usina option. Kuzvara unozvara muchafa nenhumbi yako nezvauri izvozvizvi. Handimi kuzviona. Tine mazita tinotaura vamwe vanotoona kunge tiri contagious tinopa urema uzvo. Usatombotamba nanhingi chirema. Handitika unokonzeresa zvinhu zvakati mumhuri medu. Kana kuti vakatoona takaramba kuti tinozvara zvakare vana vakaremara. But hazvisiri izvo. Indakadai nditori nemwana wangu muable-bodied haana kana one disability. But mwana wandakasununguka akabva mudumbu mangu. Saka hatisi contagious. We are not like COVID. Titori vanhu. The Department of Disability Affairs in the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare is calling for attention to be paid to the needs and concerns of women with disabilities that relate to gender-based violence, because disability does not shield a woman from experiencing GBV.